Right, pamota penyapo kapo. I think we need to replace a box, a gearbox, inoda kurikonwa, or we can replace it because rinenge rakapisa maclutches. Only the Lord, our Creator, knows what tomorrow holds in store for us. And He gives us the strength to rise up when we fall down and dust ourselves to continue with the journey. Welcome to Proudly Able, a program that brings to you inspiring stories of persons with disabilities. My name is Ratizo Mchairi, and today we bring to you an inspiring story from Bruno Chikuni, who is an excellent motor mechanic who specializes in German cars despite being blind. Zita rangu inini ndinonzi Brian Chikuni. Ndakazvarwa gore ra 1983, 21 December. Right, ndakakura ndakadzidza kuMashonal and Central primary level yangu. Then high school I had to go to Vainona High School, Borodale. A level it was a pity ndakadzingwa chikoro vanazononyora A level kuBulawayo. I did make it, so asingafungire vanhu vazhinji. Ndaita masciences MPC ndakabuda ne 12 points zangu. Brian ndakamubereka zvakanaka asiri murwere. Akakura mune zvakanaka akaenda kuchikoro akatodzidziswa grade 1 nambuya vake vanozvara inini. Ndokuzoitawo kosi yake yemakanika yakamuyamura zvikuru akaenda kuSouth Africa akanosenza ikoko kwemakore. Ndakamuticha ndakagara naye ndakamuticha mazuva ndakanganwa. Akakura zvakanaka aine musikanzwa asi maziso ake aitonyatsoona. Akafunda chikoro chake kusvika form 6 anyatsoona zvakanaka. Ndakadzidza naBruno from form 2 up to form 4 paVainona High. Takapedza chikoro and then we passed the ways, mwachienda kwake mwachita zvake, but iye akaenderera mberi abva aita zvemechanics ndaenda kuitwa zveelectronics dzangu. Bruno was born without a disability until about 4 years ago when he came for his uncle's funeral. The day changed his life as it marked the beginning of the loss of his eyesight. He was running a successful motor servicing business in Johannesburg, South Africa. Even now, I can't believe kuti Saint Silkwood was what happened ndezvekuti ndakauya kurufu kuno kuZimbabwe kwasekuru wangu hanzvadzi yamai. So pandakasvika kurufu ndakatoviga sekuru wangu, but I had a terrible headache that day. Tange ndabayiwa nesomething pamhanza. Ndakatanga kungoona zvinhu zvinongopenya penya mumaziso tange fish ziri kunze kwemvura. But I thought kuti maybe ihope. Then I had to drive pandarara kuHarare because I was in Mount Darwin. Ndarara kuHarare, then we had to drive from Harare kunosvika kuborder. Handina security ngori 2. Hanzvadzi yamai futi wandaigara naye kuSouth Africa. So ivo ndo akadriver from Harare kunobata paborder. Saka ini ndakazotora mota from paborder kuti kusvika kuJoburg, but chingobuda mumesina ndangoita blackout mumaziso. Whilst I'm driving and I was moving 200 220. Ndichifamba and then I famba zveshuwa 200 220. But I don't know how kuti ndakacontrola mota sei kusvika ndamira. Pandakamira in the middle of the road after some kilometers. But zuva ranga radononyura. Once ndingirikini zuva ranyura ndabva ndatanga kuona ndatoregaina eyesight. Vandaita sei vandatodriver from that point kunobata kuJoburg, no problem. Then when it was in the morning handichatoona the next day handichatoona ndaingoona mist chete mumaziso. But zuva raiti rakanyura ndaiona ndaitokwanisa kutofamba ndega kutodriver from even South Africa to border. But of late handichakwanisa kuita saizvo. So that's how it started. Inini pandikanzwa kuti Brian achaona zvakandirwadza zvikuru. Ndakati ko zvino zvafambawo sei? Mwana anga abudawo kunze kuti aende kunoshava. Ndichaomerwa nekupenyu, asi ndakazongoonawo mukuenda kwenguva nokudzoreredzwa nevanhu mukati mepfungwa. Tikaona zvinhu zvichingoreruka kusvikira tazoona mukomana achikwanisa kubata-bata nemaziso ake iwayo. Mudzukuru wangu akaita dambudziko remaziso. Ndakanzwa kudaro paakadzokera kuSouth Africa. Tichangopedza kuviga munin'ina wangu Paradise.
sakati katyamadza zvakawanda chaizvo. Takati komanje ichiko chaitika kumuzukuru. Losing his eyesight was devastating to Bruno, as he could not believe he could no longer see, and he would have sleepless nights with questions no one could answer. Zvakanditora nguva yekufunga zvakandidya mwoyo zoti I could not eat. Kana kurara chehopa dzaiuya ndichimbofunga kuti kumashuro pane munhu andakakanganisirana naye here. Is there something that I did kune mumwe munhu, something bad? But my record was clean. Muvengi chete pamwe akandirwisa bhozi kana chiri chirwere chamwari chingadai chakaonekwa kuchipatara. It took 3 years for Bruno to accept his new normal of living without eyesight. Ndakazozvigamuchira with time, and it takes me almost 2-3 years kuti ndizvigamuchire kuti ndo zvandava. It was not easy, but nezvinezvi aiwa I'm okay, I'm free, I'm happy. Chinongondorwadza ndechoti I cannot move on my own. Panoda kuti ndiende pamashops ndotoda someone. Zvino nebasa rake unongoziva kutoti ndiri makanika rinoda kuti maziso uchinge uchiona. Saka takaramba tichishupika tichingovhunzawo kuti ko iwe zviri kufamba sei. Kusvikira azotaura akati sekuri ndizvozvo ndireke ndichibatsiranawo nevamwe tichiita so, asi idambudziko. Saka takangoita encouragement kwaari tichitaurawo naye nehanzvadzi yangu kuti kana chikwanisika dzoka kumusha. Kana wadzoka kumusha uko toonawo kuti tinobatsirana sei. Becoming disabled at a later stage in life is usually met with non-acceptance of the condition by family members, colleagues, and the society. People start discriminating against the victim, and Bruno was no exception. Pandakaluza eyesight, vazhinji havana kuzvigamuchira kuti Joshua Bruno achaita se achaona. Vazhinji even hama dzangu zhinji dzacho dzese hapana akabvuma kuti ndo zvandiri. Bruno consulted a number of eye specialists in South Africa and Zimbabwe, and all of them could not detect the cause of his blindness. Ndakaenda a lot of specialists, doctors, recommended doctors, but none of them vakandipa valid information yekuti what is the root cause of poor eyesight. Even ukanita blood tests avo whatsoever handina chirwere chandinacho. Ndakatya ndega kuti even ndakaita operation ziso rachero ndisiri kuziva the root cause ye poor eyesight zvinogona kundinetsa. So until now hasandaitwa kana operation. I'm just hoping kuti one day ndinoita se ndinoona chete. Inini kutokutarisai kwandingati handisi kukuonai, I'm just hearing a voice. The other eye right is completely darkness. Handisi kutoona zvachose. Iri ndo rinombotione mbichana but it's white. Mist yega white. But handitomboona anything chiri clear. Neziso racho iroro. Rising up when you fall down is an option, and vision is not only in the eyes but in the mind. Bruno refused to be counted out when he lost his sight, but pressed on with his vision. We're taking a short break. Don't go away. Welcome back to Proudly Able, and we're still talking to Bruno, a motor mechanic who is without sight. He runs his own workshop and he continues to grow, defying his disability. 2020 ndakauya kuZimbabwe ndichiti I'm just coming for kutsvaga anogona kundibatsira maziso. Then ndakauya kuno kuZimbabwe towards December. Ndokupa ndaita se ndambotsvaga help but still haina kundibatsira. Ndambonza namunzi mbogara kuno sinzi usiri kuona ungadzokere moyo wangu waida kudzokera kuJobwe because ndokwana ndainvest ndaterera mai kwenda ndamboti alright no problem. Brian paakabva kuSouth Africa aita dambudziko rake remaziso akauya akagara pano pamba takatambudzikawo nazvo zvikuru naye takamuona kuti ari kutambudzika nazvo wanga upenyu hwongoti anoswera agere oro akarara uchitoona kuti munhu akadzamirwa nepfungwa. Asi takazongoona mukuenda kwenguva kuti munhu anogona kubatsirikawo nepfungwa dzataipiwawo nevamwe kuti iwewo hausiriwe wakatanga kurwara muupenyu. After losing his sight, Bruno continued staying in South Africa
until his mother told him to come back home. With a lot of counseling, he decided to open a new chapter in his life. Pano patiri pano ndo pamusha pandakakurira, ndo pamusha pandakarerwa. Even pandakaluza eyesight ndakangodzoka pano pamusha pano paduzeva pambuya wangu panapa, nokuti ndo pandakakurira, ndo pandiri free, ndo paningati parutsu pangu. Akazongoitawo problem yake akasangana nayo ari mubasa make momoyo kuti akazotadza kuonawo zvakati nakei, then akadecide kudzoka kuzoita restart ari paZimbabwe. Ndiri madays angu iwayo, that was I think January, pane munhu anga akasitakowo nemota yake unknown, vanhu vatadza mota idzo, it was a BMW X6. Then vanangosvika vanangoita zvandakaita, ndakati aura nimira ndikubatsirei. Munhu uye akashamisika nezvandakaita, vazopuwa futi reference because ndine minister wandaibva kuSouth Africa kuya kuzogadzira mota kunoko. Tikazotanga kumuonawo achingoti dzimwe motikadzi aitosvika kana panopamba oro mafoni aiuya achishedzwa, ozonobata-bata achitodzoka aitoti mufunge ndachitobata-bata. Nekusaona kwangu ikoko asi ndanga ndichifila ndichinzwa kuti izvi semunhu aiziva basa rake. Kubvira ipapo tikazoona kuti zvinenge zviri kutoreruka, saka tikazoramba tichingokuridzirana naye kuti oraiti kwawangozvinzwa ikoko enda. Saka aimhanya achiendawo achinobata-bata saizvozvo. Without sight and a BMW X6 that many mechanics had failed to fix, Bruno did the unthinkable when he brought the vehicle back on the road. So munhu iyeye akanditrace avandipa idea kuti no, we have to open a workshop. Because akazoona nechinipa mabasa mabhenza ndichita mawiring kubvisa madashboard ese, ndo adzosera mawaya one by one ndisingaoni. Ndingori na assistant paside wanondibvunza kuti why color code chi, why color code chi, ora chini chichiri ita so chichitowina. Hatina kubvira ndakafoira until even now. Ndofunga kupfuura kwenguva shoma akutoti sekuru ndaona partner inokwanisa kutibatsira kuti ndikwanise kutoita garage rangu, and garage rangu iroro richatongoriitira ikoko Westley kudhuze nekwandinogara Warren Park. Ndakatoti iwe ndakafara chaizvo. Ndasangana nemudhara wangu iyoyi anonzi Honorable Chakadama, anditika then I don't know mfana, let's look for a workshop. Tione kuti hatigone kuvhura workshop iri muZimbabwe. Ndafunga kuti mudhara ari kuita sei, ari kutamba. Mudhara ari kutamba uyu handambozvitora serious, but ndakazozvitora serious later on ndatoona kuti mudhara atorisiya ndikuto munonokera ndini. The BMW X6 satisfied customer encouraged and partnered Bruno to open his own motor vehicle servicing workshop, and the workshop located in Westley Industrial Park is now fully operational, and it is known as Bruno Motors. Patava panapa yakunzi Bruno Motors. Akandibatsira kuregister company iyo inonzi Bruno Motors iyo. It's now registered. They say it's proper. Bruno Motors Zimbabwe. Kushanda nawo avanyatsoona but vashandisa experience. Zvakafanira kwatinge tichibvisa mainjini tichiita sese, tingazvidza kuti itai so zvakati zvimwe nguva anombofila nemaoko but vanoshandisa experience. Kushanda nawo zvakanaka. Vazhinji vanosvika panapa vanoningirina, vanotoshamisika nemashandiro andinoita vachizonzi ndiye Bruno wacho iyeye. So ndine maassistant angu andinawo panapa about 4. Ndine 1 auto electrician ne3 mechanics. Izvezvi tiri kutodonedza injini yedu yeDiscovery Land Cruiser. Aiwa tiri kushanda zvakanaka, and tinospecialize nemota dzakakura dzisingagadzirwa nevazhinji, ndodzatiri kugadzira pano. Bruno kuti Bruno Motors iri zita randakapuwawo ndichikura. Aimbonzi Bruno, that was a nickname. Even ku South Africa chaiko ndingaenda vazhinji avatomboziva first name yangu inonzi Brian. Even garage reku South Africa inonzi Bruno Autos. So zita iroro kana neniwo ndinorida. Sema best friends takangoti katingobatane tingotangidza patikasira ipapo. But in driver ndato a very good assistant, ndakutoita ndichigonawo. I'm learning a lot from him. Otherwise it's being good, and Mwari ariko zvese zviri kufamba. Hapana chatinobomtyira. Bruno is a very good
teacher and a very good person kuti hapana chaunombotyira pamotikari yako. Having been trained in Dubai and Germany as a BMW Class 1 technician, Bruno has worked for more than 10 years at top BMW Mercedes-Benz garages in South Africa, and that experience is coming handy in doing his job. The experience, zvinhu zvandakaita ade zvandaiona handina chandiri kuona ipapo, but just ngofila neruoko ndozati apa ndo pane position yechinhu chiri kupinda apapa. The Bible says the enemy came to kill and destroy, but Jesus came so that we would have life. The enemy thought he had destroyed the livelihood of Bruno, but instead he was blessed with an amazing confidence. Stay tuned. Welcome back to our third and final segment of Proudly Able, where today our inspirational story is coming from Bruno Chikuni. While some motor mechanics cannot be trusted and do shoddy jobs, it is a different story with Bruno, who does his work wholeheartedly, using the expertise that he gained before he lost his sight. Bruno does not have return jobs, and his customers are happy with him. The customer, yeah, Bruno. I've known Bruno for almost a year now. Ndakatoya zvichinzi bofu rogadzira mota. Ndakaramba, but to my surprise pandakasvika akagadzira mota kudarika vese vandaifunga kuti vanogadzira mota. Sensitive things ndeta ndega through filler. When it comes to electrical, I use some diagnostic tools, and the of key programming, key coding, reset whatsoever maningina hapa nemshini. Saka ndongodza pana kuti pa mshini pari kunzi pachakati oda chita zvakati. Ndo how masenze andruita when it comes to electrical. Right, pawasa pa mshini hapa ma fault codes ari ku app ya chine chia. 364. Ndiri customer ya Bruno. Ndane 4 years. Dzakutokwana 4 months ndichiuya panapa. Ndatorifewa nomwe sauro wangu kuti kana uchiti waita chichemo chemota, especially yo mabenzi mabm. Unotoya kuna Bruno ndo mazvikokota mukuru. Vanitanga vana kusvika panapa sandamboita dambudziko naye. When it comes to wiring, ndinotoudza pana kuti test masignal ammeter yako ne test light rako pane continuity irapo. Most of the cars and data need the German cars. My color codes are very important because black, vachina funga kuti black ndo ground ma Japanese cars, but when it comes to German, brown ndo ground. Saka zvinhu zvanenge vaudza, so ndinosenza napana through communication. Chinhu chakangoita ndimupe mamarks ese akamutsa Benz Geo formatic ndo dzinyonyowani dzakabuda asisaoni, ndikatoti uyada unyepo asi akaimutsa 7 days dzakawanda. Aitogona kumutsa mota, gadzira mota aine foni apa achitotaura kune mumwe amene kuDubai, kune munhu waitaura naye achigadzira mota panapa nekuDubai, and ndinami happy. Bruno has created employment for young apprentices whom he works with at his workshop. He is imparting his expertise and skills to them. Motikari yakauya pagarage ichi idler, so I can tell you the problem. This is mechanical fault. Takutodza pana wangu ita zvakati zvaita nongoita final inspection zvatopera tatosenza basa tatoenda. It's just through communication napana wangu chidariyo vachidzidzawo, because most of vanhu vandinawo panapa ma-apprent vachangobva kuchikoro, they don't have practical, so I'm doing practical now. Ma-APS ari panapa, apprentice. With many years of experience, Bruno does his work expertly and confidently so that he does not have any return jobs or complaints from his customers. The only challenge he faces is non-payment of jobs by some clients. So far,
mabasa major jobs ese ataita handisati ndane comeback handisati ndaiona. Even complaints mazhinji challenge yatinayo chete ndeyekuti we have customers vamwe vacho they don't want to pay, they want to drive. Wakamupa mota asati abhadhara mari yese anogona kuenda bhaendera zvachose haachadzoka. So now I'm looking for issues yekuti vanhu no money no car ndozo zvandakugadzira because ndasati ndane proper reception yangu yekuti anoinvoisa aita sei, because yanga iri mari yekuti unogona kuona customer inozopeya kwandiri direct. Pane munhu afanira anga ari responsible nazvo izvozvo. Despite that he is no longer sighted, Bruno wishes to visit one of the 7 wonders of the world in Zimbabwe. The favorite tourist destination yangu muno muZimbabwe ndingada hangu kuVic Falls. Ndakambokuenda zvangu katukeze, but I'm happy with that place. And ndoda kuti ndikudzokere zvekare. In life we all have someone who inspires us, and Bruno wishes to meet the head of state, President Emerson Mnangagwa. Muno muZimbabwe munhu anondiinspire zvikuru the president wedu Comrade Emerson Mnangagwa. Ndingafare zvikuru kuti ndisangane nawo tichitaurawo tichivaonesawo zvatiri kuita kupi kuno kunze, tichizadzisa nyange zvido zvavo vachiona mabasa atiri kuita through vision 2030 yavo. Vakaonawo mabasa edu atiri kucontributa mueconomy, I think vanogona kuita sefara nazvo zvikuru. Kana zvichitobvira totoda kutoti vatosvika changu paworkshop yedu isusu yatiri kuita. Bruno's vision for Bruno Motors is to see it becoming one of the top companies in the vehicle servicing business. Company yedu ive nemabranch mahombe muno muZimbabwe. I must be up there and it must be a recognized company. No target yandinayo for 2 years to come. Bruno has words of advice and encouragement to persons with disabilities and those without. Advice yandingagone kuvapa inini ndeyekuti chekutanga vanofanira kugamuchira zvavasangana nazvo, nokuti zvaya zvakanangana newe. There is no way yekuti changa chichajamba chichinobata amai vako kana kuti mwana wako kana kuti ani, asi chava chakanangana newe. So you have to be strong, wongozvigamuchira kuti Mwari maita zvenyu zvaya zvakanangana neni. Then from there you have to have a positive mind kuti no, I can do something. Bruno is still confident that the Lord will one day restore his eyesight, as he has done nothing wrong against anyone. Kana Mwari vakandiita kuti inini ndinoona ende ndichaona, so that's why I'm trying hard even to make ends meet. Handambomira kuti ndina maziso handichakwanisa kusenza, but still I'm working without the eyesight. Experience naMwari vari kunditungamira, and I'm still working, I'm surviving. Nditotomanager kuendesa mukadzi wangu kuchikoro even nemwana, and zviri kuita. The key to success is to perform your job to the best of your ability and knowledge. This is true with Bruno, who is excelling in his field of expertise of servicing and repairing vehicles to the satisfaction of his customers. He does not allow his disability to abstract him from his goals, and he does not take himself for a charity case. I hope you've been inspired by Bruno's story, and let's all support him by taking our vehicles for services and repairs to him. Until we meet again in another exciting episode of Proudly Able, it's goodbye for now.